Our next speaker is Professor Raghuram Bhattacharyar. Professor Raghuram Bhattacharyar is former principal of Presidency College, Chennai, and professor of Sanskrit. He holds a BA in Economics, MA in Sanskrit, MPhil in Sanskrit, and a PhD in Sanskrit. Professor Raghuram is a Veda Agma Vidwan and has consecrated many temples in India and performed numerous homams, including Sudarsana Homam, Lakshmi Homam, Narsimha Homam, Mrityunjaya Homam, Mahadhanvantri Homam, and Ganapati Homam in India, not just in India, but also abroad. Please welcome Professor Raghuram Bhattacharya. We will request Mr. Sultan Ahmad Ismail to be here to meet all of you at the end. So please wait. Okay, please quieten down. Respected Principal, the old students of Sankara School and the present students and the teachers and other audience, first of all, I'll convey my salutations to you all. Jnanananda Mayam Devam Nirmalas Padikakritim Adharam Sarva Vidyanam Hayagrivam Upasmahe. So Hayagriva, the Lord Vishnu who took the form of Hayagriva, is the Guru of Saraswati, Brahma and others. Gurunam Guru. So I wanted to tell you about the Veda which has given you about the karma and all that. First of all, Veda means with Ved to knowledge. It is a treasure of knowledge. So Veda contains all things, Shastras and other. So Sir told about the Panchakavya. It is also found in Shastra. So in those days, the natural pesticides, that is the cow dung and all that, have been used for fertilizing. So we don't have any natural, we got the natural rice and other vegetables. So Veda was created while at the time of the creation of the universe. So it is Anadi. There is no author for Veda. Veda Vyasa has arranged, aligned everything and gave it to us. So Veda existed in the form of air. Sabda Gunagam Agasam. So physics students, you know that sound travels in the air. So at the time of the creation of the universe, the Vedas in the form of sound has been created. So it existed. So it is called as Shruti. Shrun to hear. So this is our ear. So we can hear it, but we can't see it. So Veda is known as Shruti. Shruti means we can hear it alone. So how it came to light? The rishis, the saints, what they did, you know, out of their penance power, they are able to receive that penance power as antenna. That is, they received everything, the Vedic mantras. So, and what did they did, you know? They gave it in the form of mantras to us. So Sandhya Vandana is and common to all. So Gayatri Jabam, Gayatri Mantra, everything, all the mantras have been given by our rishis to us. How they created the mantra? There are syllables in all the languages, A to Z or A to Aha. So with the syllables of the letters, they are arranged. Gam Gajananan, Gam Gajananaya Namaha, Shreem Shriyai Namaha,
Kleem, Krishna. These are all the roots for the mantras. So with that syllable, by arranging 2 akshara, 2 syllable, or 6 or 8 or whatever it may be, and not 8. So they have arranged the syllables in the form of mantra pertaining to a deity and gave it to us. So this is called Arsha Vidya, Rishinam Vidya. So all the rishis, they gave it to us. So what is the use of chanting all those mantras? So for that you require a place. So Para, Vyuha, Vibhava, Antaryami and Archa. So how to worship God? There are 5 forms. Para means the God exists everywhere. He prevails everywhere. That is in the form of nature and all that. The universe. Vishwaya Namaha. So God exists in the form of world. Vishwaya Namaha in Sahasrasamam. God is known as Vishwa. So who is existing in the form of world? So he pervades everywhere. Vyuha, that is also same thing. Then Vibhava means there are avatars. So God is taking many forms. That is Matsya, Kurma, so many avatars. Then Antaryami. So God dwells in each and everybody's heart. Morning that Padma Subramanian and others told. So he is Antaryami. He exists within our soul. That as the old man, the Ayurvedic doctor, he told us, soul. So, how it is? Anoraniyan, Mahatoraniyan. Atom, he is existing in the form of atom. How? There are 5 sense organs, 5 Karmendriya, Jnanendriya, and with all tattvas and gunas, there are 24 components which exists in our body in the size of atom. That is called Atma. If it gets out from our body, it is lifeless. If it is inside the body, it is lifeful. So, that Atma exists, that is like a package, you know. If you put some package in the computer, you can see all those things. So like that package is inside our heart. If it gets out, means lifeless. So, God exists in the form of atom within our heart. So, Antaryami. You have to do Manasika Puja. So, it is too difficult for us to do the Bahir Puja, that is outside, idol worship or portrait or whatever it may be. You don't concentrate more. Nowadays, you have got so many distractions of attention. So what? We have to think about the God as the Atma. He exists in our heart, and we have to offer all those things that is within our mind. So that is the first step said by rishis, that you must do Manasika Puja. Then alone you have to do the Bahir Puja. So the mantras, if you utter the mantra without knowing the meaning, not necessarily that you should know the meaning and all that, after some time you will be forced to think about it. Why we are chanting this mantra? What is the purpose behind it, and what is the meaning of that mantra? So like that, you will be able to, you will be motivated to know the meaning of that mantra. Then you will be knowing later. But if you utter anything, it is recorded in the ether. எதை நீங்கள் பேசினாலும் அது ஆகாயத்தில் பதிவாயிடுறது. So in America, some team of people are trying to recapture the sayings of Vivekananda. It is in the form of, in the ether. So they are trying in some other level. So, Sabda Gunakam Akasam. So, from Akasha, these mantras, Vedas,
the rishis, they gave those mantras to us. And Sandhya Vandanam is a must for everybody. But even though you are not able to do Sandhya Vandanam, but the students, they have to do the Gayatri Japa. So if you chant the mantra, Gayatri Japam is nothing but Tatsapitur Varenyam Vargo Devasya Dhimahe Dhiyo Yona Prachodayat. என்னுடைய புத்தியானது நன்றாக பிரகாசிக்க வேண்டும், அதற்கு உண்டான வழியை சூரியனானவன் செய்து தர வேண்டும் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை தான். புத்தி இருக்குது நமக்கு, ஆனால் நல்ல வழியில் செலவழிக்கணும், நல்ல வழியில் திங்க் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன வேணும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் வேணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு do the jabam. If you are able to say repeatedly, what will happen, you know, the often repeatedly if you do say any mantra means vibration will be there. So why you are performing all those things? So it is the next comes the antaryami, then archarupam. Archarupam means construction of temple and the installation of the deity and consequent festival, everything. So what is the use of constructing a temple means we don't have any time to do puja nowadays. So we can go to the temple and we can do prayer and we can sit before the God and we can concentrate more. Then in the temple, first a Garbhagraha, Antarmantapa, then Mahamantapa. So in the Garbhagraham is nothing but where the Mulavar Vigraham is installed. So behind that, so many, before the performance of the consecration festival, so many mantras, without any limitation, numerously done by the priest, and sacrifice homas will be performed, and the power will be transferred from the Yavakundam, from the Kumbam to the deity. So the power has been transformed, so the deity will be there. If you sit before the deity, you are able to concentrate something, and your vibration, your body will be vibrated, and your buddhi, your intelligence will be more and more. You can have more intelligence. Then by performing Sandhya Vandana and all that, you are getting more and more intelligence. Your buddhi is விகர்சனம் ஆகுது. ஸோ அதனால் சந்தியாவந்தனம் பண்ணுவதால் என்ன நன்மை அப்படின்னா, நீங்கள் அந்த மந்திரத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்கிறதுனால உங்களுடைய மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் சிதைபடாமல் முழுமையாக நீங்கள் உங்களுடைய புத்தியை கூர்மையாக்க வழி செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதாக அதற்கு பொருள். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த கோலம் போடுறது அப்படி எதற்காகனா அவரே சொன்னார். எறும்பு, காக்கா போன்ற ஜீவன்கள்லாம் அந்த கோலமாவை சாப்பிட்டுட்டு போகும், உள்ளே வராது. அது ஒரு ஜென்ரலாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாஸ்திரங்களில். அதே மாதிரி வீட்டில் காய்கறியெல்லாம் நடுக்கி நம்ம சமையல் பண்ணுறோம், அது ஒரு கொலைக்களமாகவே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு என்ன ஒரு சொல்யூஷன்னா, அதற்கு ஒரு வைஸ்வதேவ கர்மா என்ற கர்மா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு அதை தீர்த்தமாகவும் நாம் தர்ப்பணமாகி பண்ணலாம், இல்லை அதற்கு தனியாக ஒரு ஹோமமும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எதற்குமே சாஸ்திரங்களில் நல்ல வழி காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கடைசியாக ஒன்றை மட்டும் சொல்ல விடுகிறேன். பிராணாயாமம் என்பதை யோகத்திலெல்லாம் சொல்லி காமிச்சா, பிராணாயாமம் பண்ணுறது எதற்காக அப்படின்னா, நம்ம மூச்சை இழுத்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறதில் மகா பிராணாயாமம் என்று சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது இந்த மூக்கிலிருந்து மூச்சை உள்வாங்கி 9 முறை அந்த ஜபத்தை பண்ணிவிட்டு இந்த மூக்கு வழியாக வெளியில் விடணும். அந்த பிராணாயாமம் 3 முறை செய்தோமானால் 9 முறை ஒரு நாளைக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. செஞ்சோமானால் நமக்கு நம்மளுடைய மனதும் சரி உடலும் சரி நல்ல வளமாக இருக்கும் என்பதாகத்தான் அந்த பிராணாயாமத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்கா. அதனால தான் பிராணாயாமம் ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் அதில் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, ஒரு மனிதனுக்கு பிறக்கும் பொழுதே எவ்வளவு மூச்சு என்று எழுதப்படுகிறது. அது யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் நிரூபிக்கலாம். ஒருவனுக்கு இவ்வளவு லட்சக்கணக்கு இல்லை கோடிக்கணக்கான மூச்சு எழுத வருது. இந்த பிராணாயாமம் போன்றவைகள் நாம் செய்தோமேயானால்
அந்த மூச்சு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதனால் என்னென்னா ஆயுள் விருத்தியாகும். இது யாருக்குமே சொல்ல மாட்டேங்கிறா. சயின்டிஃபிக்காக நம்ம பிராணாயாமம் பண்ணோமையானால் ஆயுளானது எவ்வளவு நாம் அதிகமாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வயசு சதாயு புருஷா என்று வேதத்தில் சொல்கிறது. அந்த 100 வயதுக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் என்பது நமக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்து. நான் மாணவர்களுக்கெல்லாம் என்ன கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இந்த வயதானது கேட் ஆன் த வால். நீங்கள் எல்லோரும் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா, மாத்ரு தேவோ பவா, பித்ருதேவோ பவா, ஆச்சாரிய தேவோ பவா என்று உங்களுடைய ஜனனி ஜென்ம சொர்க்கபூமிச்ச சொர்க்காதபி கரியசி, ஈன்று எடுத்தவளும் தாய் பிறந்த ஊரும் சொர்க்கத்துக்கும் மேலானது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதத்தில். அதனால் நீங்கள்லாம் உங்களுடைய தாயை, தந்தையாரை, குருவை மதியுங்கள், அவர்கள் சொல்படி நடவுங்கள், உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் உண்டு என்பதை சொல்லி இந்த வாய்ப்பளிமை அளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.